Right. This is a small topic actually. I wrote more, but there is no need. Some one or two important points may be there. Uh, okay, corals and coral reefs. So it is part of Coelenterata. So what is coral? In simple form, coral is an exoskeleton secreted by the epidermis of, coelenterate polypoid animals. Okay, hydra, small miniature hydra-like organisms called polyps. They secrete, their epidermis secrete a calcium carbonate made, sometimes rarely iron salts, okay, but mostly calcium carbonate made exoskeleton. Okay, so that exoskeleton is called coral. Okay, so coral animals or corals are marine, mostly colonial polypoid coelentrates. So looking like miniature sea anemones, very, very small uh, sea anemones like polyps living in a secreted skeleton of their own. Okay, their calcareous or horny skeletal is commonly known as coral. Okay, వాటి యొక్క calcareous horny skeleton ని మనం coral అని పిలుస్తాం. Some corals grow into, yeah. So this is also important. Some corals grow into massive, very big, solid structures. Okay, so some other form large branched colonies. Okay, so okay, so most of the corals belong to class Anthozoa. You remember this, but there is an exception. Okay, so and a few to the hydrozoa of phylum Coelenterata. సో కోరల్ అనగానే మనకు హైడ్రోజోआ, స్కైఫోజోआ, ఆంథోజోआలో ఆంథోజోన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆంథోజోన్స్ they secrete corals, but in Heliophora, okay, of the hydrozoa, uh, they are exception. They also secrete the corals. Okay. So structure of coral polyp. So this is an animal, and this dotted line is, uh, the exoskeleton. Okay, and here, yeah. So these are the sclerosepta. యాక్చువల్గా ఇది 2D డయాగ్రామ్ కాబట్టి ఇందులో మనకు అర్థం కాదు, బట్ హియర్ దీస్ ఆర్ ది స్క్లీరోసెప్టా. లోపలికి చుచ్చుకొని ఇంకా లోపలికి వెళ్తుంది యాక్చువల్గా. సో దిస్ ఈస్ స్క్లీరోసెప్టా. అంటే ఆ స్కెలిటన్ అనేది ఏ రకంగానైతే వాటి ఇన్నర్ గ్యాస్ట్రోడర్మిస్ అనేది సో చాంబర్స్ లాగా డివైడ్ అవుతుందో, ఆ చాంబర్స్ లోకి చొచ్చుకొని పోతుంది అనమాట. ఇది దిస్ స్కెలిటన్ కాల్షియం కార్బోనేట్ మీద. ఇది ఇక్కడ తక్కువ ఇచ్చాడు. జస్ట్ డయాగ్రామ్. యా, సో ఇక్కడ చూస్తే ఇంత లోపలికి వెళ్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది స్క్లీరోసెప్టా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ప్రైమరీ, దీస్ ఆర్ ది సెకండరీ. పెద్దవి ప్రైమరీ, చిన్నవి స్క్లీరోసెప్టా. సో ఈ మధ్యలో మీకు ఏదైతే కంప్లీట్ గా ఫారింగ్స్ దాకా, అంటే గ్యాస్ట్రోడర్మిస్ దాకా ఎక్స్టెండ్ అయి ఉన్నాయి, వాటిని మనం మిజెంటరీ అని పిలుస్తాం. అంటే ద నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆంథోజోఆలో ఏంటి అంటే గ్యాస్ట్రోడర్మిస్ అనేటువంటిది డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఇట్లా చాంబర్స్ లాగా. ఓకే, so these divisions are called mesenteries. Okay, so anyway, this is TS of the coral polyp through pharynx or not. Okay, so that is how the skeleton, so that extends into deep into the body of the coral polyp. Anyway, యా, సో ఇక్కడ కొంతవరకు మనకు స్ట్రక్చర్ లో కొంతవరకు ఉంది. సో దిస్ మౌత్, దీస్ ఆర్ టెంటకిల్స్, స్టోమోడియం,
So these are the mesenteries or septa that divide the gastrodimus, and this is the basal plates. So these are the sclerosepta. ఈ 2D డయాగ్రామ్ కాబట్టి ఇది ఏర్పడట్లేదు, ఇక్కడ కొంత ఏర్పడుతుంది. ఇందాక TS లో కరెక్ట్ గా ఏర్పడింది. ఓకే, ఎనీవే, యా. సో ద అనదర్ వన్ ఈస్ a single coral skeleton is called corallite. Okay, that is another term we should remember. And one more thing is theca. So the outermost wall of the coral skeleton is called a cup-like skeleton, that is called theca. Okay, so these are the some important labels, right? So a basal disc of the animal is absent because the basal region of polyp is surrounded by calcareous exoskeleton. General ga sessile animal ki oka basal disc అనేది ఉంటుంది. అయితే that disc is occupied by calcareous exoskeleton అన్నమాట అది ఉంది. So older disc bears numerous oral disc. Our mouth bears numerous tentacles. Pharynx, stomodium are generally short. Okay, living polyps are found only on surface layers of coral masses. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే కోరల్ సైజ్ పెరిగిన కొద్దీ అవి ఎప్పుడు బడ్డింగ్ అవుతూ న్యూ యూనో పాలిప్స్ అనేటువంటి అప్పర్ లేయర్ లో అంటే పై వైపు ఉంటాయి, కింద వైపు ఉన్నాయన్నీ దే విల్ బి డై. Okay, so the living polyps are found only on the surface layers of the coral masses. In the way avi sometimes they secrete the exoskeleton and they will die within that cup. Okay, so coral skeleton, skeleton of ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా సాలిటరీ కోరల్ యొక్క స్కెలిటన్ ని మనం కోరలైట్ అంటాం. ఇందాక so it is a calcareous exoskeleton secreted by epidermis. Okay, so general ga indaka meer idaithe chusiro, so ఇది సింగిల్ animal structure. Okay, so దీన్ని సరౌండ్ చేస్తూ ఒక కప్ లాగా ఎగ్జోస్కెలిటన్ ఇది. సో దట్ ఈస్ కోరలైట్ అంటే ఇక కింది వరకు ఉంటుంది, ఓన్లీ అప్పర్ పార్ట్ షోన్ హియర్. ఓకే, సో దాన్ని కోరలైట్ అని పిలుస్తాం. అదొక పాయింట్, దట్ ఈస్ secreted by epidermis. In a colonial coralites of individual polyps fuse together to form a skeletal mass called corallum. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు ఇది ఒక సింగిల్ యానిమల్ యొక్క బిఎస్ వర్టికల్ సెక్షన్. సో ఇది దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి ఇంకొక పాలిప్ తో అది కనెక్ట్ అవుతుంది ఇన్ ఏ కలోనియల్ ఫామ్ లో. ఓకే, సో ఆ రకంగా అవన్నీ కలిసి ఒక పెద్ద స్కెలిటన్ ఫామ్ ఇస్తే దాన్ని కోరల్లం అని పిలుస్తాం. సింగిల్ కోరలైట్, ప్లూరల్ కోరల్లం, దట్స్ ఇట్. So each corallite is like a stony cup with a basal part or basal plate. మనం ఇందాక చూసినాం. సో అండ్ కప్ వాల్ ఆర్ థీకా, కప్ వాల్ ని మనం థీకా అని పిలుస్తాం, ఇందాక చెప్పాను. ఇంక్లోజింగ్ అండ్ అబోరల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద పాలిప్ ని కవర్ చేస్తుంది. క్యావిటీ ఆఫ్ కప్ కంటైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టికల్ రేడియేటింగ్. ఓకే, దిస్ ద రైట్ టర్మ్. నిలువు కిరణ ఆకృతిలో ఉన్నటువంటి రిడ్జెస్, సో గుంటలు అనేటువంటివి ఉంటాయని చెప్పాను ఇందాక. దట్ ఈస్ స్క్లీరోసెప్టా. ఇన్నర్ ఎండ్స్ ఆఫ్ స్క్లీరోసెప్టా ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ అన్ ఇర్రెగ్యులర్ సెంట్రల్ స్కెలిటల్ మాస్ కాల్డ్ మెల్లా. ఓకే, సో ఈ స్క్లీరోసెప్టా యొక్క యూనో ఇన్నర్ ఎండ్స్ అన్ని కలిసి ఒక పైప్ లాంటిది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాలుమెల్లా అని అంటారు. రైట్, కోరల్ కాలనీ గ్రోస్ ఇన్ సైజ్ కంటిన్యూస్లీ బై
బడ్డింగ్ ఆఫ్ న్యూ పాలిప్స్. ఓకే, పాత పాలిప్స్ అనేటువంటి బడ్డింగ్ అవుతూ కొత్త పాలిప్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ కొత్త పాలిప్ బయటకు వచ్చేసి అది మళ్ళీ దానికి అటాచ్డ్ గా కొత్త ఎగ్జోస్కెలిటన్ సీక్రెట్ చేస్తూ ఇట్లా కంటిన్యూగా బడ్డింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. దాని అంటే ఒకవేళ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉంటే ఈ బడ్డింగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది, స్కెలిటన్ సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, వెరైటీ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ కోరల్స్ రిజల్ట్స్ డ్యూ టు. ఓకే, సో బడ్డింగ్ అనేది ఒకటి సైడ్ కు ఉండొచ్చు, ఒకటి మిడిల్ లో ఉండొచ్చు, ఒకటి బేస్ లో ఉండొచ్చు, ఒకటి మౌత్ కు నియర్ గా ఉండొచ్చు. దానివల్ల ఆ ఆ కోరల్ స్కెలిటన్ సైజ్ షేప్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట, బడ్డింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది. సో దట్స్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. So different types of corals in different groups of Cylindrata. See, order Hydrocorallina of హైడ్రోజువా. హైడ్రోజువాలో హైడ్రోకొరలైనా అనే ఒక ఆర్డర్లో కోరల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫ్యూ జెనిరా లైక్ మిల్లీఫోరా, Styloster, and Ctenophora. These are the three animals that can secrete the corals or that can secrete exoskeleton in the class Hydrozoa. Hydrozoa సంబంధించి మూడు animals అనేటువంటి they can secrete the calcareous exoskeletons. Okay, yeah, the skeleton is secreted by a modified epidermis called calicoblastic layer in Hydrozoa. హైడ్రోజువాలో దాన్ని క్యాలికోబ్లాస్టిక్ లేయర్ అని పిలుస్తాం. Then, so Octocoralia and Hexocoralia are the two orders of the Anthozoa. So, subclass Octocoralia. This is order. So in Octocoralia subclass, there are different orders like Alcyonaceae, Stolonifera, Ctenophora, and order Gorgonacea. Okay, so these are the orders of Octocoralia. Okay, so then hexacorallian corals are order Madrephoraria. Yeah, this is one order of hexacoralia. So anyway, these are some of the famous examples of Anthozoan different orders. So it includes marine colonial and soft corals. ఇవి సాఫ్ట్ కోరల్స్ అనమాట. ఓకే, ఆక్టోకోరాలియన్ సంబంధించినవి ఆఫ్ ఆంథోజువా. ఏ వెల్ నోన్ జీనస్ ఈస్ ఆల్సియోనియం, పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ డెడ్ మ్యాన్స్ ఫింగర్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దీని కోరల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో హ్యూమన్ హ్యాండ్ లాగా ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ గివెన్ ది డయాగ్రామ్ ఇన్ ద క్లాసిఫికేషన్. సో దట్ ఈస్ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ Alcyonaceae. And order Stolonifera include the famous organ pipe coral, Tubifora musica. So skeleton made of calcium sweat, iron salts. Okay, so the skeleton is dull red in color due to presence of iron salts. That's right. Calcium carbonate and iron salts. దీని యొక్క కలర్ ఎందుకు రెడ్ కలర్ ఉంటుంది అంటే ఐరన్ సాల్ట్స్ ఉండడం వల్ల దట్ ఈస్ ఇన్ రెడ్ కలర్. అండ్ దెన్ yeah, so order Ctenothecalia, it includes a single genus Heliophora. It's commonly known as blue coral. Okay, it forms a massive calcareous skeleton or corallium. Corallum. Okay, so that is blue coral. Its coral is very big, right?
Then order Gorgonacea. So example is Gorgonia. It includes a plant-like colonies of sea fans. మనము గార్గోనియన్ కామన్ గా మనం సీ ఫ్యాన్ అని పిలుస్తాం. దాన్నే మనం హార్నీ కోరల్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో గార్గోనియా కాలనీ బ్రాంచెస్ ఇన్ వన్ ప్లేన్ ఓన్లీ, స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. సో ఇన్ ప్రీషియస్ రెడ్ కోరల్, కొరాలియం rubrum and corallium nobile, exoskeleton consists of spicules embedded in calcium carbonate, forming precious hard red coral. So that is used in జ్యువెలరీ. దీన్ని రూబీ కోరల్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఇంత ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. సో ఉమెన్ వాడేటువంటి ఏవైతే సమ్ బీడ్ లైక్ రెడ్ స్టోన్స్ ఉంటాయో, సో they are made up of, they are produced from with the exoskeleton of corallium. Okay, that is one more important. So then hexacorallian corals, it includes another Madrephora. So these are actually true corals, stony corals, or rock corals, which are the principal builders of coral reefs. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న అన్ని చిన్న చిన్న కోరల్స్, అంటే మరీ పెద్దగా సైజ్ కాదు, బట్ లిమిటెడ్ సైజ్. దే మే బి కలోనియల్ ఆర్ సాలిటరీ, బట్ order Madrephora of Anthozoa are actually the true corals. They are very massive. Okay, they even form coral reefs. Okay, so there are two types of Madrephorarian corals. Solitary corals includes Flavellum and Fungia and Caryophylla. So, and some other solitary corals are there. So a solitary coral will look like this. So Theca, Columella, and these are the sclerosepta. So the upper ridges are called thalli. Okay, anyway, the solitary corals are, these are also called as cup corals. See, you can feel it looks like a a cup ice cream, cone ice cream like. Okay, so with a cup, the corallite or the coral is a disc-like, cup-like, or mushroom-shaped in form. So that is solitary coral. Example, Flabellum and Caryophylla. This is Flabellum. And the colonial corals. So the colonial corals are the Madrephora, are the true and the principal, corals that form many vast sized coral reefs. Okay, so most of the stony corals are colonial with plate-like or cup-like spherical vase-shaped skeleton. Different forms of corallum or corallium. They form, some are plate-like, cup-like, spherical, vase-shaped. Different shaped corals are formed by the colonial corals. So polyps generally live at the surface of the calcareous, living polyps. They live at the surface of the skeleton. Typical example of colonial Madrephoran corals are Acrophora, Aquilina, Favia, Madrephora, Meandrina. So these are the famous, particularly you leave these. Favia, Madrephora, and Meandrina are famous. Some of the colonies are branched in Staghorn coral or rock coral, Acrophora. There is always a primary polyp at the top of colony with lateral branches at either side. Okay, so it is completed.
anyway. So that is about the corals and types of corals and examples. So now let's see the coral reefs. Okay, a small brief introduction regarding coral reefs. So coral colonies grow continuously in size by building of polyps and often form extensive masses known as coral reefs. అంటే ఈ కోరల్ అనేటువంటి చిన్న పాలిప్స్ వెరీ స్మాలర్ విత్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. ఓకే, బట్ దే due to favorable conditions, sufficient food and water, temperature, okay, so they extensively undergo a sexual budding, and also they produce exoskeleton continuously. Okay, so over the period of time, over the years, hundreds of years, okay, they form a small hill-like or a flat, what we call a flat basement like, okay, a very, very large flat basement like massive structures are they form. Okay, they are called coral reefs. Okay, ఒక అంటే మన స్మూత్ గద్దెలాగా చాలా పెద్ద సైజ్ స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తే, లేదా సమ్ టైమ్స్ దే మే ఫార్మ్ ఏ మినీ hill or mound, what we call the a mountain like a mini mountain like structures they form. They are called coral reefs. Okay, and after many thousands of years, okay, so even these coral reefs, they give, they are converted like a real mountain on the soil. మన నేల మీద ఉన్నటువంటి గుట్టల్లాగా అవి అయిపోయి వాటి మీద మనం కొన్ని సినిమాలు చూస్తుంటాం, చెట్లు, వెజిటేషన్ అండ్ fauna is also occupied. So we may feel like that looks like a normal mountain or hill. ఓకే, మనం బయట చూసే ఒక గుట్టలాగా మన సినిమాలో చూస్తుంటాం, వాటర్ మధ్యలో ఒక ఐలాండ్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా those islands are actually they are coral reefs. Okay, so over the period of time, okay, so after death of the principal uh, coral polyps, okay, so that is that gives a place to vegetation, and also smaller fauna. Okay, the smaller animals are also grown on that island like coral reefs. Okay, anyway, according to the scientist called Wayland Vaughan, a coral reef is a ridge, a guttu, or a mound of, అంటే ఒక పెద్ద గుట్ట, మౌండ్ ఆఫ్ లైమ్ స్టోన్. ఓకే, లైమ్ స్టోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది కాల్షియం కార్బోనేట్. ఒక పెద్ద దిబ్బ అనమాట మౌండ్ అంటే. ఓకే, ద అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ నియర్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ సీ. ఓకే, అసలు మనకు బయటకి కనబడే దిబ్బ చాలా చిన్నది, కానీ లోపల చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, కోరల్ రీఫ్ యొక్క అప్పర్ సర్ఫేస్ సీకి ఎబోవ్ ఉంటుంది. ఓకే, సీ సర్ఫేస్ పైన మనకు కనబడేది కొంచెం కనబడుతుంది. ఓకే, సో a coral reef is a ridge or mound of limestone, the upper surface of which is near the surface of the sea. Sea surface కి దగ్గరగా ఉండి కొంచెం పైకి కనబడచ్చు, సమ్ టైమ్స్ కనబడకపోవచ్చు. ఓకే, ఎప్పుడైతే లో టైడ్ వస్తుందో అప్పుడు అది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. And which is formed chiefly of calcium carbonate secreted by coral polyps. Coral polyps అనేటువంటివి అవి కాల్షియం కార్బోనేట్
ఎగ్జోస్కెలిటన్ సీక్రెట్ చేయడం వల్ల ఈ మౌండ్ ఆఫ్ లైమ్ స్టోన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిడ్జ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సీక్రెటెడ్ బై కోరల్ పాలిప్స్. The principal builders of coral reefs are stony corals of Madrephoria of the order Madrephoria of the Anthozoa class. Okay, octocorallian corals. So, but other important contributors, the Madrephoria కాకుండా are the hydrocorallines of hydrozoa and alcyoniarians of the anthozoa. So this is anthozoa. The hydrocorallines are the hydrozoans. Hydrozoa. And Madrephoria is also anthozoa. So these are the principal faunal coral reef farming fauna of coelenterata. And in addition to the coelentrates, coralline algae, some algae which secrete the calcium carbonate exoskeleton, and foraminifera order of the protozoa also take part in the formation of coral reefs. So these are other than coelentrates. So reef building corals require, this is important, warm, okay, అంటే కొంత టెంపరేచర్ అనేది దే నీడ్, అండ్ ఆల్సో షాలో వాటర్స్, అంటే కొద్దిగా లోతు తక్కువగా ఉండాలి. ఓకే, ద టెంపరేచర్ షుడ్ బి అబౌవ్ 20 degrees Celsius. This is one of the important points in this topic. They are therefore limited to the కాబట్టి ఎక్కడైతే షాలో అండ్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉండే సముద్రాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ దే ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో మన ఇండో పసిఫిక్ అండ్ సెంట్రల్ వెస్టర్న్ పసిఫిక్ అండ్ కరీబియన్ regions north of Bermuda. So these are the regions where the generally corals are commonly formed. Yeah, kinds of corals, coral reefs. So this is important for the exam. So one is fringing reef, barrier reef, and atoll. So there are three types of coral reefs are there: fringing reef, barrier reef, and atoll. So this is generally a normal island. So island కి దగ్గర ఉంటే దాన్ని, సో ఇది రీఫ్, ఇది నీటిలో మునిగి ఉంటుంది. మీకు ఏదైతే ఇక్కడ వైట్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది ఇదంతా కోరల్ రీఫ్ అన్నమాట. ఇదేమో ల్యాండ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ల్యాండ్ ఆర్ ఐలాండ్. ఐలాండ్ చుట్టూ, ఐలాండ్ కు దగ్గర. ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్గా నీళ్ళలో మునిగి ఉండొచ్చు, కొంత అక్కడక్కడ తేలి ఉండొచ్చు, కాకపోతే ఐలాండ్ చుట్టూ ఫామ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో మధ్యలో ఉండే వాటర్ పార్ట్, కొంచెం లోతుగా ఉండేటువంటి వాటర్ పార్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం లగూన్ ఆర్ రీఫ్ ఫ్లాట్ అని కూడా, లగూన్ ఆర్ ఫ్లాట్ అని పిలుస్తాం. ఇది ఐలాండ్, ఇది నేల. ఓకే, దీని చుట్టూ ఈ రకంగా చాలా పెద్దగా ఐలాండ్ సైజ్ కన్నా వెడల్పుగా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఫ్రింజింగ్ రీఫ్. అంటే ఐలాండ్ కి ఈ యొక్క కోరల్ రీఫ్ కి మధ్య గ్యాప్ అనేది తక్కువగా ఉంటే దాన్ని ఫ్రింజింగ్ రీఫ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఒక్కొక్కసారి ఈ రీఫ్ పైన కూడా వెజిటేషన్ అనేది ఫామ్ అవ్వచ్చు, రైట్. సో ఇది ఇట్ మేబీ అది మునిగి ఉండొచ్చు, నీళ్ళ లోపల మునిగి ఉండొచ్చు, బట్ బాగా లోతు కాదు. సో దాదాపు వాటర్ సర్ఫేస్ దగ్గర దాకా వస్తుంది, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఎక్స్పోజ్డ్. ఓకే, సో ఇది వర్టికల్ సెక్షన్, ఇది ఐలాండ్, ఇదేమో కోరల్. కోరల్ అనేది ఐలాండ్ చుట్టూ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ది
ఐలాండ్ అండ్ రీఫ్ ఈజ్ వెరీ నియర్, దాన్ని మనం ఫ్రింజింగ్ రీఫ్ అంటాం. ఓకే, ఒకవేళ గ్యాప్ అనేది ఐలాండ్కి రీఫ్కి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని బ్యారియర్ రీఫ్ అని అంటాం. ఇది కూడా ఇట్ ఎన్సర్కిల్స్ ది ఐలాండ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎటాల్. ఎటాల్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ ఐలాండ్ ఉండదు మధ్యలో. ఇందాక ఫస్ట్ టూ వాటిలో ఐలాండ్ అనేది ఉంటుంది, ఇక్కడ అట్లా కాకుండా ఒక వాటర్ బాడీ, దాన్ని లగూన్ అంటాం. సో యాజ్ యూజువల్గా, సో వాటర్ బాడీ చుట్టూ ఒక హార్స్ షూ షేప్లో. ఓకే, సో గనుక మనం రీఫ్ ఐలాండ్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. సో ఇక్కడ లగూన్ చుట్టూ ఒక హార్స్ షూ షేప్లో డిస్కంటిన్యూస్గా, సో మధ్య మధ్యలో స్మాల్ ఛానల్స్ చాలా ఉంటాయి ఇట్లా. సో దీస్ మేబీ ఆర్ మే నాట్ బి నావిగేబుల్, అంటే నా పడవలు కూడా కొన్నిసార్లు ఈ ఛానల్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళవచ్చు. సో ఎనీవే, దిస్ ఈజ్ లగూన్. ఓకే, సో సారీ, మధ్యలో ఉండేది లగూన్. దీన్ని ఈ రకంగా హార్షు షేప్లో అరేంజ్ అయి ఉంటే దాన్ని ఎటాల్ అని పిలుస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ టైప్స్. ఓకే, ఫ్రింజింగ్ రీఫ్స్. సో ద కోరల్ రీఫ్స్ లయింగ్ క్లోజ్ టు ద షోర్స్. జనరల్గా షోర్స్ ఆఫ్ సమ్ వోల్కనిక్ ఐలాండ్, అంటే సముద్రం మధ్యలో వోల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ వల్ల ఫామ్ అయినటువంటి కొన్ని ఐలాండ్స్ ఉంటాయి. సో వాటికి దగ్గరలో ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ కాంటినెంట్, కొన్నిసార్లు కాంటినెంట్కి దగ్గరలో కూడా రీఫ్ ఫామ్ అయితే, ఓకే, ఆ ఐలాండ్కి లేదా ఆ కాంటినెంట్కి క్లోజ్గా కనుక ఉంటే దాన్ని మనం ఫ్రింజింగ్ రీఫ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఎ ఫ్రింజింగ్ రీఫ్ మే ఎక్స్టెండ్ అవుట్ టు ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్వార్టర్ మైల్. ఓకే, అంటే ఈ ఐలాండ్కి ఈ లగూన్కి మధ్యలో ఒక క్వార్టర్ మైల్ డిస్టెన్స్, ఈ ఏదైతే వాటర్ ఉందో ఈ లైన్స్ ఉన్న పార్ట్ వాటర్ అన్నమాట. సో ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది అంటే జస్ట్ క్వార్టర్ మైల్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద షోర్ విత్ ద మోస్ట్ యాక్టివ్ జోన్ ఆఫ్ ది కోరల్ గ్రోత్ ఫేసింగ్ ద సీ, అంటే గ్రోత్ అనేది ఇటువైపు అవుతుంది. సో సీ ఫేస్ లో గ్రోత్ అనేది ఇటు ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో సి ద సీవర్డ్ జోన్ ఈస్ కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్జ్ ఆర్ ఫ్రంట్. సో సి వైపు ఉన్న పార్ట్ని మనం ఎడ్జ్ ఆర్ ఫ్రంట్ అని పిలుస్తాం. ఏ షాలో వాటర్ ఛానల్ 50 to 100 meters బ్రాడ్ లైస్ బిట్వీన్ ది రీఫ్ ఎడ్జ్ అండ్ షోర్. ఒకవేళ అది కాంటినెంటల్ అదైతే కనుక మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కోరల్ అనేది ఇది ఉంటే ఇది షోర్ అనుకుంటే, సో ఇటు గ్రోత్ అనేది అవుతూ ఉంది అనుకుందాం. ఇట్లా ఇది రీఫ్ అనుకుంటే ఇటువైపు గ్రోత్, ఇది సీ వర్డ్, ఇదేమో ఐలాండ్ లేదా కాంటినెంట్ అనుకుంటే ఇది సాయిల్. ఇది సాయిల్ అనుకోండి లేదా షోర్ అనుకోండి. సో ఈ ఛానల్, ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దట్ సైజ్ మేబీ వాట్ వి కాల్ 50 to 100 meters బ్రాడ్ ఉంటుంది అనుకుంటే. సో ఇది రీఫ్, ఇది షోర్, ఈ మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ దాదాపు 50 to 100 meters బ్రాడ్ అనేది ఉంటుంది కోరల్ రీఫ్ లో. సో లైస్ బిట్వీన్ ది రీఫ్ ఎడ్జ్ అండ్ షోర్. ఎట్ low tide water of channel recedes, okay, quickly exposing the flat bottom. సో అక్కడ ఈ 50 to 100 meters బ్రాడ్ వాటర్ బాడీ ఏదైతే ఉందో దాని అడుగున ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది, అది కూడా కోరల్ పార్టే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీఫ్ ఫ్లాట్ అని పిలుస్తారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ లార్జ్లీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ కోరల్ శాండ్, మడ్, డెడ్ అండ్ లివింగ్ కోరల్ కాలనీస్ అండ్ అదర్ యానిమల్స్. ఓకే, so that is coral reef. And barrier reef, simple, barrier reef is a, like a fringing reef, but they are located some distance away from the shore. Shore ki
రీఫ్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దాన్ని బ్యారియర్ రీఫ్ అంటాం. ద స్ట్రెచ్ ఆఫ్ వాటర్ సెపరేటింగ్ ది బ్యారియర్ రీఫ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్ మేబీ హాఫ్ మైల్. ఇందాకనేమో క్వార్టర్ మైల్ అనుకున్నాం, ఇక్కడ హాఫ్ మైల్ టు 10 మైల్ డిస్టెన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ గ్యాప్లో ఆ గ్యాప్ను మనము ఏమని పిలుస్తాం, లగూన్ అంటాం. ఓకే, సింపుల్గా ఇప్పుడు ఇది రీఫ్, ఇది షోర్. ఓకే, సో ఈ డిస్టెన్స్ అనేది సమ్ టైమ్స్ 10 మైల్స్ వరకు ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం, లగూన్ అని పిలుస్తాం. సో ఇట్స్ ఎ లగూన్. సో వాటర్ అనమాట, ఈ వాటర్ ఛానల్ ఈజ్ ఎ లగూన్. సో అండ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు అడిగాడు. సో ఈ లగూన్లో నుంచి ఇది దాదాపు 10 మీటర్స్, సమ్ టైమ్స్ సరే హాఫ్ మైల్ నుంచి 10 మైల్స్ అంత వెడల్పు ఉంటుంది. కాబట్టి పెద్ద పెద్ద స్టీమర్స్, బోట్స్ అనేటువంటివి ఈజీగా నావిగేబుల్ అంటే పోగలుగుతాయి అన్నమాట ఈ లగూన్ గుండా. అదే ఫ్రింజింగ్ రీఫ్ అయితే అంత డిస్టెన్స్ ఉండదు కాబట్టి, సో అది ఇట్స్ నాట్ నావిగేబుల్. అంటే ఫ్రింజింగ్ రీఫ్కి షోర్కి మధ్య తక్కువ గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద పెద్ద స్టీమర్స్ అవి పోలేవు. ఓకే, సో ఎనీవే లగూన్ అనేది బ్యారియర్ రీఫ్లో పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి, అండ్ లోతుగా కూడా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నావిగేబుల్. ఓకే, బ్యారియర్ రీఫ్ అనేది ఇట్ కంటైన్స్ ఎ నావిగేబుల్ lagoon as its depth is 10 to 50 fathoms deep ఉంటుంది and suitable for navigation. బ్యారియర్ రీఫ్ లోని లగూన్, వెరాజ్ ఫ్రింజింగ్ రీఫ్ లో నావిగేబుల్ కాదు, అది లోతు తక్కువగా ఉంటుంది. మోస్ట్ నోటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్యారియర్ రీఫ్ ఈస్ గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా. సో దీని సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే 200 కిలోమీటర్స్ లాంగ్ ఉంటుంది అండ్ అప్ టు 150 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ది షోర్ నుంచి దాదాపు 150 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. ఈ సైజ్ 200 కిలోమీటర్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా. అండ్ what is an atoll? Atoll is also termed as coral island or lagoon island అని కూడా పిలుస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే లగూన్ చుట్టూ ఈ యొక్క కోరల్ రీఫ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇది లగూన్ చుట్టూ జనరల్ గా ఐలాండ్ చుట్టూ వాటర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ వాటర్ చుట్టూ ల్యాండ్ లైక్ రీఫ్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని అటాల్ అని పిలుస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ రింగ్ లైక్, కొన్నిసార్లు రింగ్ లాగా ఉండొచ్చు లేదా హార్స్ షూ షేప్ రీఫ్ అది, దట్ ఎన్సర్కిల్స్ ఏ లగూన్ బట్ నాట్ అన్ ఐలాండ్. ఐలాండ్ ని ఎన్సర్కిల్ చేయదు. ఇంతకుముందు రెండేమో ఐలాండ్ ని ఎన్సర్కిల్ చేస్తుంది. ద లగూన్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ఎ ఫ్యూ, అంటే కొన్ని కిలోమీటర్ల నుంచి 90 కిలోమీటర్స్ వెడల్పు ఉండొచ్చు ఆ లగూన్ సైజ్. ఇట్ మే బి కంప్లీట్ ఆర్ బ్రోకెన్. అది ఒక రింగ్ లాగా కంప్లీట్ గా ఉండొచ్చు లేదా డిస్కంటిన్యూస్ గా ఉండొచ్చు, విచ్ ఓన్లీ కొన్ని ఛానల్స్ ద్వారా, అంటే ఒకవేళ ఇట్లా బ్రోకెన్ గా ఉంటే, సో కొన్నేమో నేరోగా ఉంటాయి, కొన్ని కొద్దిగా వెడల్పు ఉంటే వాటికి లోపలికి బోట్ పెద్ద పెద్ద షిప్స్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటాయి. కొన్ని నావిగేబుల్, కొన్ని కాదు ఆ ఛానల్స్. దెన్ అవుటర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రీఫ్ స్లోప్స్ ఆఫ్ రాదర్ స్టీప్లీ, అవసరం లేదు. ద ఎటాల్ ఆఫ్ బైకెన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ part of French colony, Bacon, famous for atomic and hydrogen bomb tests, lies in the Pacific Ocean. Pacific Ocean లో ఉండేటువంటి బైకన్ ఎటాల్ అనేది ఫేమస్. అండ్ సుమత్రా దీవిలో ఉండేటువంటి సువా దీవా ఎటాల్ ఆఫ్ సుమత్రా is biggest atoll. Okay, so that is about the corals and coral reefs, fringing reef, barrier reef, atoll.
Then there are two theories, just you remember the names. So how the coral reefs were formed, and that is not much important. Darwin's substance theory and Dali's glacial control theory. Just you remember the names of theories. Okay. So next, a small phylum, that is Ctenophora. So these are generally known as sea walnuts, or you can also call as comb jellies or comb plates. Okay, so anyway, so they are very close animals to the Coelenterata. Okay, so they are most, and in previous classification they were part of Coelenterata, under class Nidaria. But in recent times, the ctenophores are separated due to their distinct features. So now it is considered as a minor phylum. Minor phylum. Okay, so these are exclusively marine animals. Okay, which are commonly known as sea walnuts and comb jellies. You remember this name. This is important point. The phylum takes its name from two Greek words. So Pinos, which means comb, దువ్వెన. తెలుగులో దువ్వెన పలకాలు అంటాము. దువ్వెన, దువ్వెన పలకాలు పిలుస్తాం. Phoros means bearing. Okay, so comb-like structures are present. So 8 comb-like plates. Okay, so which are useful for the locomotion. Okay, so that's why the name Ctenophora. So comb containing animals. So in previous classification, ctenophores have been placed in subphylum Nidaria under phylum Coelenterata. Okay, so in previous classification, but the present tendency is to consider them as separate phylum. Okay, so anyway, వాటిని మాత్రం సెపరేట్ మైనర్ ఫైలం గా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. Considered as okay. So ctenophores were recognized as a distinct group by Charles, first scientist. Atanu separate ga undalani he believed, and later it was placed under distinct phylum by Hartscheck. Okay, so let's see the general characters of ctenophores. So they are exclusively marine, they are solitary, they are free swimming, pelagic, they are floating animals. Okay, so there is no polymorphism, just like coelentrates, and no attached stage. They are completely free swimming animals, they are free living animals. So their body is transparent. Symmetry is biradial along oral aboral axis, just like anthozoans. These exhibit biradial symmetry. Okay, so then external surface biradial symmetry and eట్లా ఉంటది ఒకసారి చూద్దాం. Yeah, so if you see this diagram, this is an example of biradial symmetry of anthozoon. Okay, so ఇట్లా మనం 2 equal halves ని పొందొచ్చు, ఇట్లా 2 equal halves ని పొందొచ్చు. But if you cut like this, you won't get equal half. If you cut like this, you won't get. మధ్యలో అడ్డంగా కట్ చేసిన you won't get. So that is called biradial. Whereas radial అంటే ఏంటి అంటే, సో radial అంటే ఇది. సో ఇట్లా యానిమల్ ఉంటుంది. దీన్ని నువ్వు ఇట్లా కట్ చేసినా, ఇట్లా కట్ సారీ ఇట్లా కట్ చేసినా, ఇట్లా కట్ చేసినా, ఏ అంటే వర్టికల్ గా
ఏ యాక్సిస్ నుంచి కట్ చేసినా యూ విల్ గెట్ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్. సో దట్ ఈస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రేడియల్ సిమెట్రీ. ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ 2 ప్లేన్స్ ద్వారానే we will get 2 equal halves. So such kind of symmetry is seen in anthozoans and the ctenophores. So biradial symmetry is exhibited by the ctenophores, and oral and aboral axis ద్వారా మనము అంటే వర్టికల్ గానే అంత దీని మీనింగ్ వర్టికల్. సో లాంగ్ యాక్సిస్ ద్వారా రెండు ప్లేన్స్ ద్వారా మాత్రమే విల్ గెట్ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్. కాబట్టి దట్ ఈస్ బైరేడియల్ సిమెట్రీ. అండ్ దెన్ సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో మీకు కనబడే ఈ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ డీజనరేటెడ్ కూమ్ రోస్. ఓకే, ఇంకొక డయాగ్రామ్ లో మనకు కూమ్స్ సో దిస్ ఇస్ 1 2 3 4 ఇటువైపు కూడా 4 కూమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కూమ్ రోస్. సో మొత్తం 8 సచ్ కూమ్ ప్లేట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది they act as locomotion organs. So 8 vertical rows of comb plates which are formed due to fusion of cilia. They are helpful for the locomotion. Hence the name comb jellies. అందుకే వీటిని comb jellies అని పిలుస్తాం. A pair of long solid retractile tentacles are present. ఒకటే జత ఉంటాయి. ఓకే, సో టెంటకిల్స్ అనేటువంటి చాలా ఉండవు. అండ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎట్ అబోరల్ రీజియన్, నాట్ ఓరల్ రీజియన్. మనకు సిలిండ్రేటాలో మౌత్ చుట్టూ ఉంటాయి. వేరాజ్ ఇన్ దీస్ సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ నియర్ ది యానస్. యానస్ కు దగ్గరగా ఉంటాయి, అబోరల్ రీజియన్ లో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిలిండ్రేటా అండ్ ctenophora. అదొక డిఫరెన్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ సెల్ టిష్యూ గ్రేడ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్, జస్ట్ లైక్ సిలిండ్రేట్స్. దట్ ఈస్ సిమిలర్. బాడీ ఈజ్ acoelomate. ఓకే, సో అండ్ యాక్చువల్లీ here some believe that they are triploblastic. Actually in the classification it is considered as a diploblastic, and symmetry is radial radial symmetry. Okay, biradial ne radial symmetry ga consider chestaru. Simply you can don't be confused, they are considered as diploblastic. Okay, so just like cilindrates, an outer epidermis ఉంటుంది. Okay, and inner gastrodermis ఉంటుంది. So diploblastic. And middle jelly like mesoglea with a scattered cells and muscle fibers. Okay, so diploblastic అనే గుర్తుంచుకోండి. And symmetry is radial symmetry, to be precise biradial symmetry. And digestive system with mouth stomodium, just like cilindrates, and complex gastrovascular canals, and 2 aboral anal pores ఉంటాయి. 2 anal pores ఉంటాయి. సిలిండ్రేట్ లో ఓన్లీ మౌత్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ యానస్ కూడా ఉంటుంది. దే ఆర్ 2 anal pores. And this is important. That is the difference between the Coelenterata and these sea walnuts are ctenophores. Nematocysts అనేటువంటివి ఉండవు. That is the reason why they are separated from the coelentrates. Instead, some special adhesive sensory cells are present. They are called colloblasts. Okay, colloblasts అనేటువంటి స్పెషల్ structures ఉంటాయి. Okay, present on the tentacles. Okay, they are for అతుక్కోవడానికి adhesion and sensory cells. Okay, and they help in food capture. Colloblasts
They are the kind of cells. They are helpful for the adhesive and adhesion and sensation. They which help in food capture. Skeletal system is absent. Circulatory system is absent. Respiratory, excretory organs are absent. Simple diffusion, excretion, and respiration takes place. Circulation by gastrovascular canals. And the same, just like Nidaria are cylinder, diffuse nerve nets are present. They are very, very primitive. Oral and bears a sensory organ, the statocyst for equilibrium. So they are all bisexual organisms. Okay, gonads develop side by side on digestive glands, digestive canals, and develop from endodermal gonads అనేవి ఉంటాయి. Whereas ciliate లో ectodermal ఉండొచ్చు, endodermal ఉండొచ్చు. Development usually includes a characteristic. This is very, very, very important. Cydipid larva. దీన్ని మీరు గుర్తుంచుకోండి. There may be అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. Cydipid larva అనేది ప్లాన్ల larva is ciliate common larva. Okay, whereas Ctenophora larva is Ctenophora larva, and asexual reproduction is completely absent. So alternation of generations are completely absent. So regeneration is present, pedogenesis is present. That means the larva may be reproduced. That is pedogenesis. Yeah, classification. It includes about 100 genera or species. 100 known species are identified until now. There are two classes. One is Tentaculata, another one is Nuda. Okay, so here Ctenophores with two long aboral tentacles. ఇక్కడ మీకు ఒక టెంటకిల్ ఇటు ఉంటుంది, ఇంకొక టెంటకిల్ అటు ఉంటుంది. ఓకే, వన్ టెంటకిల్ ఈజ్ నాట్ షోన్ మీకు. సో టెంటకిల్ ఇటు, ఒక టెంటకిల్ అటు. ఇక్కడ ఇది మౌత్ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ సి హియర్. ఇక్కడ కూడా ఒకటే టెంటకిల్. దిస్ ఇస్ రిట్రాక్టెడ్ టెంటకిల్, లోపలికి తీసుకోబడ్డ టెంటకిల్. సో ఇది బయటకు వచ్చిన టెంటకిల్ విచ్ ఇస్ బ్రాంచ్డ్ జనరల్లీ. దిస్ ఇస్ మౌత్, దిస్ ఇస్ ఓరల్ రీజియన్, అండ్ దిస్ ఇస్ యానల్ పోర్స్. రెండు ఉంటాయి. సో యానల్ సైడ్ టెంటకిల్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా అంతే, యానల్ సైడ్ టెంటకిల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎనీవే, two long aboral tentacles are present. Body is rounded or oval. Tentacles are branched, so they are retractile into pouches. Clear కనబడుతుంది. ఇది ఒక pouch, ఇందులోకి రిట్రాక్ట్ అవుతాయి. And examples, very, very famous examples are Pleurobrachia and Armipora. These are famous examples of Ctenophora. అండ్ దాకా మనం ఫస్ట్ చూసిన డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఫిష్ లాగా ఫ్లాట్ గా ఉన్నది, సో దట్ ఈస్ వెలమిన్. ఓకే, యా, సో టీనోప్లానా, దిస్ ఇస్ టీనోప్లానా అండ్ దిస్ ఇస్ సీలోప్లానా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది టెంటాక్యులేటా విచ్ బియర్ ద టెంటకిల్స్ ఆన్ అపోరల్ సైడ్. అండ్ నూడా, ఓకే, టీనోఫోర్స్ వితౌట్ టెంటకిల్స్, అందుకే వాటిని నూడా అని పిలుస్తాం. సో బాడీ ఈస్ కోనికల్ and laterally compressed. Mouth is very large. Example is Vero. So that is about the today's class. Let's continue tomorrow.